হ্যালো, সুইট মোমেন্টস অফ টানে নিয়ে এসছে নতুন একটা ব্লগ। তো আগের ভিডিওতে তোমরা দেখতে পেয়েছিলে আমরা সোনমার্গে গেছিলাম। এবার আমরা যাব সোনমার্গ থেকে পেহেলগাম আমরা যাচ্ছি। তো দেখতে পাবে যে পেহেলগাম যাওয়ার রাস্তার যে বিউটিটা কতটা সুন্দর। নেচার এতটাই সুন্দর, আমি খুব মুগ্ধ হয়ে গিয়ে ওখানে রাস্তার ওপর বসে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন রকমের আমি ফটোশ্যুট করে নিয়েছিলাম। তো পেহেলগাম আমরা পৌঁছে গেছিলাম। পৌঁছে গিয়ে আমরা এই কটেজটাতে উঠেছিলাম। দেখলাম এই কটেজটা কত সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। কটেজটা দেখলে এবার কটেজের বাইরেটা দেখো কতটা সুন্দর, মানে একটু আগেই স্নোফল হয়েছিল। আমরা যখন কটেজে ঢুকলাম তখনই স্নোফল হওয়া স্টার্ট হলো। মাত্র 2 ঘন্টার মধ্যে পুরো বরফে ভরে গেল চারিদিক। এর ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই, আর সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।